watu ya Mount Kenya region, sisi ni wazalendo wa Kenya, na sisi we are nationalists, we are not tribalists. Kwa sababu sisi uchaguzi uliopita tulikuwa na candidate wetu naitwa Mwaura, hatukumpigia kura. Kama tungekuwa wa kabila tungepigia yeye. Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuwa ametuambia pahali tutaenda, tukasema hapana. Tulichagua William Samoei Ruto. Tulimchagua hatu kumchagua? Alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Sisi tulimchagua kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya. And we had a Kikuyu kwa hiyo ballot. But we did not. Because we are nationalists. And many people had doubts ya kwamba ati sisi watu ya hapa Mlima Kenya tunaweza pigia mtu ya area zingine. Na nikawaambia that time, sisi si wa kabila. Na ndio tukawacha ile Uhuru alikuwa ametuambia, tukawacha Mwaura, tukaenda kwa William Samoei Ruto. So, when we call for our unity, let people not equate our call for unity to tribalism. Sisi, we are calling for unity kwa sababu ya ile hasara tumeenda when we were not united. Na sisi wajinga, sisi ni watu werevu. In the year 1992, during the first multi-party elections, as a region we were divided. The people of Nyeri wakasimamisha Mwai Kibaki, wakaungwa mkono na watu ya Kirinyaga, wakaungwa mkono na watu ya Embu, Meru, Tharaka Nithi, Laikipia and half of Nyandarua. Kibaki akapata 1.1 million votes. Watu ya Murang'a wakasimamisha Kenneth Matiba, akaungwa mkono na watu ya Kiambu, watu ya Nairobi, watu ya Nakuru. Akaongezwa kura ya watu ya Kakamega, akapata 1.4. Total 2.5. Moi akapata 1.9, akatushinda. Tukakaa nje miaka 5. Tukaumia. 1997 we even made the mistake worse. Wengine tukaenda kwa Matiba, wengine kwa Kibaki, wengine tukapotea tukaenda kwa Ngilu. Moi akatushinda, tukakaa nje. But from the year 2002 we learned our lessons. And we decided never again shall we be out of government. Tukaungana to a man across the region. Tukasema ni Mwai wa Kibaki. Akapita 3.6 million votes. 2007, the rest of Kenya was galvanized against us. But because we are united to a man, Mwai Kibaki was elected as president. In the year 2013, again, we united to a man. Uhuru Kenyatta akakuwa president. Martha Karua akajaribu kusimama, watu wa Kenyaga wakamwambia chukua 20,000 upumzike. Peter Kenneth alikuwa hapo 38,400. 2017 again Uhuru Kenyatta. 2022 again tukaungana. Tukasema ni William Ruto, Rigathi Gachagua. 87% of this region. 13% ikakuwa pande ile. So, when I had some people starting a narrative to divide this region, ati watu ya Murang'a, sijui watu ya Nyeri, sijui watu ya Kiambu, nikaona hatari. Because I know the danger of this region ever being in opposition by not being united. Na mimi ndio nikasema the 13% that did not vote for President William Ruto nikaanza kuunganisha. Nikasema watu wote waungane, wale walikuwa ya William Ruto, wale ya Azimio, nikasema watu wote waungane. Kaneda hitirie. So some people who don't understand this region wakaanza kusema hiyo ni ukabila. We are not tribal. We are just intelligent. And we know
our relevance in the national political discourse is informed by our unity and our numbers. And I cannot allow our relevance in the national political equation to be diminished by a disunity. So those who are uncomfortable with that unity, I'm sorry, there's nothing I can do. This region must be united. I am uniting this region behind President William Ruto. I have seen some people coming to lecture us about tribalism. Sisi tulipatia President William Ruto 87%. Wewe kwenu hamukufikishia 20%. Na unakuja hapa kuanza kutuambia mambo ya unity, ati mambo ya tribalism. Why don't you spend your time kwenu to mobilize the 80% behind President William Ruto kuliko kuja kusumbua sisi hapa? And I want to tell people, don't come to the mountain to lecture us about unity and disunity and tribalism. You have no capacity. Huna wewe kwenu watu hawakuchagua President William Ruto. Na wewe umepewa kiti kubwa. Courtesy of our vote. Sisi ndio tulimpea rais, amekuwa rais. Amekupatia kazi. Wewe umekuja hapa kuanza kutusi sisi na kuita watu ya Mlima Kenya na Rigathi Gachagua wa kabila. Wewe enda kwenu utafute ile kura haikuwa ya William Ruto umuletee. And let me say, let people not underestimate the intelligence of our people. Our people know that unity is strength. And the more you oppose this unity, the more united the people of Mount Kenya become. And sisi tuko hapo. And I want to say, I know my job as principal assistant to the president. And all the work he has given me, I have done. Na naendelea. Amenipa kazi ya kahawa, majani chai na sukuma. Amenipatia maneno ya kuunganisha donors wote wazungu, nimeunganisha. Ameniambia county governments weka mzuri, nimeweka. Ameniambia wakati ya mafuriko mtu asikufe, nimefanya. Wakati ya kiangazi nimefanya. Kazi yote mimi naendelea kufanya. Lakini mimi I have only two bosses. President William Ruto and the people of Kenya. Two. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atiwe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue boss yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tukuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Hata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi mnanijua? Si mnanijua? Boss yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Mimi am elected by the people of Kenya. Mlinipigia kura ama mkunipigia? Ama mnataka kila mtu wako hapo karibu na rais aniamurishe mimi? Mimi I have two bosses. The people of Kenya, they will tell me what to do. President William Ruto is my boss. If you are afraid to the president, keep your friendship. Wachana na mimi. Mimi niko na boss yangu, I know his name. Dr. William Samoei Ruto. I cannot confuse my boss with his friends. I am not that stupid. I know the difference. And I want to say, because it's important that I explain. When watu wote tulikubali tumchague President William Ruto, and he was looking for a running mate, wakumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country. He had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua.
He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. He made that decision. Hao watu, one of the person alikuwa ameongoza, alikuwa anasema over my dead body hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen, walikuja bibi yangu Pastor Dorcas ikiwa hapo wakamfukuza. Nikapewa. Some of them have never moved on. Hii siasa unaona hii mingi, it is that small group that has regrouped. Sasa kuna page yetu inaitwa Project 22 wanashida hapo wakiweka fitina na propaganda. Kukoroga wabunge nini. Because they have not moved on. And when I was given that job as running mate, the president assigned me the Mount Kenya region and Rift Valley. Nikazunguka hii mlima. Muliniona hamkuniona? I mobilized this vote. And I mobilized for UDA. Viti zote tukafagia na tukapata 87%. Nikaenda Rift Valley, there was a problem ya independent candidates. Senator, you are there. I mobilized the people, tukapata viti yote. Siku tulikuwa tunaenda running mate, tunaenda debate. Hiyo group tu wakaenda kwa rais. Oh, hii mtu yako ulichukua sasa ona. Akienda hii debate tumeisha. Hii mtu hajasoma, hajui Kizungu, hajui kuvaa. Sasa tulikuambia ukampatia. Sasa hii uchaguzi yako yote itaharibika. Wakamkoroga rais mpaka rais akanipigia, sasa hii debate namna gani? Utaenda ama tuache? Nikamwambia rais, you made the right decision. Nikamwambia Deputy President William Ruto, tonight by 11 p.m. I'll wind up that lady utamsikia tena kwa siasa ya Kenya. Walikuwa wanasema sijui Kizungu. Nilipofika pale nilipromosha sikupromosha. You know, these people, some of them were saying ati mtu ni first time MP, sisi tumekuwa term 2, term 3, wananidharau mimi. Nimeona mwingine anajifanya ati ni 4 terms. Alikuwa anasema William Ruto hawezi chaguliwa. Yeye anajificha tu hapo nyuma na chama yake ndio apate kura. Hata hakupigia William Ruto kura. Ati siku hizi ananitukana ati kama hutaki serikali ati toka uende utafute yako. Na yeye hakupigia rais kura. Sasa tunaona watu who are not with the president today are lecturing us about loyalty to the president. When we suffered to stand with William Ruto, hakuna mtu aliumia kuliko mimi. Iko tukasimama kidete. When William Ruto president needed a man to stand with him, we were there. Tumeona watu walikuwa wanampiga, wengine walitufungulia mashitaka ya uongo, waliletwa kwa serikali ndio wanakoroga hii serikali yetu na fitina na propaganda. When President William Ruto needed people to stand with him, we were there for him. Characters alimechukua kutoka serikali iliyopita who are mobilizing funds against him, wamepewa viti ndio wanakoroga hii serikali. Let me tell these people, please don't destabilize our government. You may think you are destabilizing Rigathi Gachagua, but you are not. You are destabilizing the government of President William Ruto. Tulishinda kura na 200,000 only. Musikuwe na kiburi. Don't forget the journey imetufikisha hapa. Don't forget the struggles imetufikisha hapa. Msilete fitina na propaganda kwa serikali yetu. Mtupatie nafasi tumsaidie William Ruto to succeed. Hiyo ndio tunataka mtupatie nafasi. Na wale wa mama wameimba hapa, wamesema kila kitu. Hao wa mama wameimba hapa. Thimati ina wega. Abuka tuheo geteo na tuheo thayo wa kuruta ki. Hiyo tu. Sisi we are focused. I remain committed, loyal to the president, to assist him to deliver his promise to the people of Kenya. But there are many busy bodies for relevance, wengine wakitafuta pesa, siasa, propaganda, fitina, and even agencies within government are part of that scheme. And those people were not part of this government. They don't know the struggle tulipitia. Some of us walituangaisha, saa hii wako ndani ya serikali.
They were brought right in the center and they were not part of this government. Na ndio wanakoroga hii serikali yetu. I want to urge our leaders, please let's be united. Let us not fall to propaganda. Tusikubali fitina. Tufanye kazi. Na mawaziri mtu afanye kazi amepewa. Na wewe kama unataka kufanya siasa, go and mobilize kwenu. Pahali William Ruto alikataliwa na 80%. Wewe unakuja pahali tulikuwa na 87% kusaidia nini? Si hapa sisi wenyewe tutafanya? And I want to say, the unity of this region is not negotiable. You leaders may be divided in opinion, but wananchi nikiwasikiza, na mimi ni mtu ya kusikiza ground, we are united to a man. Mimi, I know my job. Wewe kama ni mbunge, you cannot supervise a deputy president. Wewe ni waziri, you cannot supervise a deputy president. Kama unataka kuwa deputy president, kwenda tafuta President William Ruto ndio anapeana hiyo kazi akupee. Siku yako ikifika. For now fanya kazi yako. Wachia Rigathi Gachagua afanye kazi yake. Wewe kama uko bunge, unganisha wa bunge, endesha siasa ya bunge. Hizo kilo saa hii bado fikisha. Ngoja kidogo. And some of us, our history is known. We are principled and nobody can intimidate us. And we are focused in what we believe in. We are moved by conviction. I'm convinced that I need, as the leader of this region, to unite this region behind our president. And no amount of noise can distract me. Mimi nafanya kazi ya kusaidia rais. I am focused. Mambo ya kahawa. Next week tuko na daily conference. Tuko na mambo ya pombe. Hiyo kazi yote tutaendelea naye. And I want you to ignore those people. And I want these leaders from now not to respond to them. Give them the contempt card. Mimi ndio nimetaka nieleze that we are not distracted, we are focused. We know where we have come from. We know where we are. We know where we are going. Ado ito ni mwajirua. Ni mugutekera tugayadio. Tuliara yageke. Tuliara yageke. Na mundu ngeciria no atugayanie. Ni korota ararota. Ndino ithuĩ twari kuo. No ithuĩ twĩ kuo, no ithuĩ tugakorwo twĩke. Na mundu ngeciria no atubangire erwo Mũgĩkũyũ augaga mũkungire akorire u. Mũkungi akorire u. Tukauga ithuĩ andũ a nyũmba ĩno to tũrĩ ogĩ. Nĩtwacurirwo maitho nĩ mbaka. Tumathomaga me bahasha. Tutigetikira kuganio. Tugũikara tunyitanĩte tu support president witu ndi munini wake. No andũ arĩa mamũthiũrũrũkĩirie gũtirĩ ni ũngĩ njatha. Ni njathagwo nĩ andũ a Kenya na President William Ruto. Na mũndũ reciria nwa Rigathi wa Gachagua rĩ nĩ kwehenia arehenia. Nĩ mũnjũĩ. Tire mũndũ ta njũĩ. Niĩ ndinainagio nĩ kĩndũ. Niĩ ndĩtigĩrĩte Ngai ũrĩ matu-inĩ. Na andũ aya Kenya ya mahete wĩra. Nĩ twarĩkanĩra andũ aitũ. Tuina karwĩmbo kamwe tucoke tũnganie mbeca. Rũgamai.